mana bayani dangane da wanda mun ka ainihin ya wannan iri din. The Farmers Field and Business Schools, established by the Transforming Irrigation Management in Nigeria Trimming Project in 4 irrigation schemes of Kano River, Hadejia Valley, Bakalori Irrigation, and Middle Rima, has been a success. Our main target in Trimming Project is return ownership to the farmers. Return management control to the farmers. Management includes operation and maintenance, O&M. Return it to the farmers. Farmers do not need to wait upon government. So if we can get the control back to farmers, then we have a great chance that the schemes and the practice itself will be successful and will be sustainable. The mutual bonds that the FFBS created, which led to some members tying the knot previous season, has prompted most of the couples to double their rice production. The team follows a couple, Hassan Sani and Zuwaira Lawali, who tied the knot at the FFBS during the previous season. They have already vowed to farm 3 hectares of land together, as against the 1 hectare that Hassan Sani cultivated. As with most of the farmers, preparations for the next irrigation season have started, and the couple have since begun growing some seedlings at a nursery, ready to farm 3 hectares of land this season. In our previous interview with the couple, they both decided to help each other to cultivate rice and maximize their output. After the couple did what is called AESA, Agro Ecosystem Analysis, this morning, they moved back home. Hassan Sani and Zuwaira Lawali, staying at a mud house with a small space for a courtyard, have also been rearing animals. They sat on the mat to get some rest, drink water, and later on, check their animals. In an interview with the team, Hassan Sani informs us of their plans this season. What encouragement does Hassan Sani get from his partner, Zuwaira Lawali? For the bride, Zuwaira Lawali, it is a promise to stay by her husband's side and help him cultivate more rice, having learnt the ropes of modern farming techniques from FFBS. She not only helps her husband at the farm, but also engages in rice processing locally at home to sell and earn some extra cash for the family. The team also met with other couples preparing to sow the seedlings after land preparation. They all understand rice farming using the FFBS methodology from the scratch up to harvest. Abdulaziz Nuhu informed us in our previous interview that his wife was at antenatal care. This morning,
The team is lucky to meet both of them. He narrates his story on how he enjoyed the last season bumper harvest and tells us more about his intent to increase his parcel of land for rice farming on account of the assistance he gets from his partner. Gaskiya mun ƙara samun cigaba fiye da yadda muke samu. A wancan lokacin muna samun 60-70 a hekta. To a wannan shekara muka samu buhu 130 a hekta. Hilin noma ma ina zuwa in tanya shi ban ruwa kuma in tanya shi cira haki. In kai mai abinci. Ni ina noma hekta. Yanzu na kai biyu. Ita na noma rabi hekta. Yanzu ta kai ɗaya. Another couple are anxious to start the next season as they realize the gains from last season. They are passionate about rice farming and helping each other. Idan zaka noma rabin eka, kana iya ɗauko buhu guda ka sa mata. To yanzu tiya 3, 4, 5 za su wadatar da kai ka je ka yi. Sannan zaka noma rabin eka, kana iya samun buhu 10, 20 haka. Yanzu in ka noma rabin eka, insha Allah zaka samu buhu 30. Abin da ka burge ni in na zo na tarar da shi gona na ga yanayin noman da muka yi da ba irin shi bane yanzu. In na zo na tarar da gona sai in ga wuri ya cika, an sa shinkafa an dasa ta cika ta yi kyawu. Ni kuma wannan sai ya bani ƙwarin gwiwa in zo ma da sunan in zauna sai in cire kayana in sa hannuna mu yi aiki tare. In Kano, where the FFBS was first established, the farmers have since continued with the teaching at the learning field on their own. Muhammad Garzali Mahmood is a student who graduated from the FFBS. He now runs the learning field for teaming farmers in his own community, raising hopes for the local farmers to turn to commercial agriculture. We follow him this morning to the learning field from his home at Imawa village in the northwestern state of Kano. Allah isa sai na dawo. Assalamu alaikum. Allah alaikum Ahmada, bakanku da asuba. An tashi lafiya? Ya aiki? To zan je sai Allah ya zamu leka. Sai Allah ya dada mu. Yawa amma. Farmers have since converged waiting for him at the learning field. Assalamu alaikum. Otis. Kun san da yanda tsarin da shan nan yake. Dole da shan nan ana so ka dasa ɗaya ba ka cinkusa ba, kamar yadda muke yi da. Kuma tazarar da shanka ba za ta wuce santimita 20 ba. Otis. Wace hanya dai zan bi in samu sahihin iri a ɗan takaici kenan tambayar. Ka je kamar gurin kamfanin nika haka na samar da iri, kamar irin su ofishin nada haka suna samar da ingantattun irirrika wanda za ka yi amfani da su. Otis! The farmers' commitment and zeal cannot be overemphasized. Hakika abin da yasa na aminta na ga ya kamata in ci gaba da wannan aiki saboda na ga bambanci kala biyu. Akwai na sauƙin aikin shi kansa, wahalar da za ka sha a aikin da ake yi da an zubar da fin rabi. Yanzu mutumin da zai noma bezin biyu, wannan bezin biyun yana kusan ya yi kafaɗa da bezin 4 wannan yake a baya. Muna samun ninkin amfanin da muke samu a da, sannan kuma kashe kuɗin mu yayi ƙasa, sun ragu aljihunmu ya ƙara tudu. Na samu ci gaba sosai ba kare ba sakamakon zuwan training da na da. Sakamakon da ina noma shinkafa bezin 2 har na zo na fahimci dabarun da suka koya mana. Na zo na samu ƙarin jali, na samu fili mai yawa yanzu nake aikata kamar bezin 10 sakamakon 2. Sanin wannan alfanu da ribarsa da muka gani ya sa mun ɗora gaskiya da wannan makaranta. Yanzu zaman ƙashin kanmu muke ci, duk wannan abin da na gaya ma da wannan aikin mu muke yi. Trimin ta koya mana aiki, ta ba mu ɗan abin da za mu gwada mu gani, kuma mun gwada mun ga ci gaban har mun kai matsayin da yanzu za mu iya riƙe kanmu, ko in ce muna ma riƙe kanmu. The Farmers Field and Business School FFBS was closed for today after they had analyzed the seedlings. Muhammad Ghazali Mahmood has already arrived home, tired. He gets some rest, drinks water before he starts caring for his animals.
ka san shi kiwo mai noma dole sai da kiwo, saboda a kai nan a danan ne dabbobi suna ɗan ba mu taki na gida da muke yi ba mu kai gona, haka gona tana ɗan ba mu ɗan yama abinci da za mu yi ba mu ka dabbobi, saboda haka abin kamar cuɗanya ne. Dole noma sai da kiwo sai ana ɗan gwadawa. Kaga dai ga 'yan kaji ga kuma awaki muna da su, akwai tumaki ma an kunce su ma sun fita. Most of the local farmers send their wards to school. We visited one of the schools in Kura, where majority of the pupils' parents are farmers. Akalla kusan kashi 75 cikin 100 sun kasance duk manoma ne. Suna noman rani da na damuna, duk dai suna da harkokin noma. Kalilan ne daga ciki wanda suke wasu sana'o'in haka, wasu provision, wasu bangaren power, wasu su dai gashi nan dai da sauransu. Mubaraka Mansur Sani is a woman farmer who attends FFBS. She is visiting the school to see how her child performs in class. Sannan na kawo ziyara ne da san halin da yara na suke ciki ba. Mubaraka Mansur Sani is elated that her child is performing well. She pays his school fees with what she earns from the proceeds of her farm. Na ce ya yanayin karatun nasu kuwa aji. Ana fahimta? Yau to masha Allah. Gaskiya na ji daɗi don ziyarar da na kawo musu ta bani farin ciki, domin na zo na samu karatun yadda yake, kuma gashi an tashi yaro na ji karatun da ake yi din ya iya, so dama kuma ai shine abin da ake nema. The team's visit to Middle Rima Valley Irrigation Scheme at Goronyo in Sokoto met a session of farmers learning how to process rice paddy. The trimming project had a collaboration with Africa Rice and the National Cereals Research Institute, NCRI, to train 100 farmers for a start on how to process rice for the first set in Goronyo. We did also end market research, where we looked at what Nigerian market was demanding in terms of rice quality. It all started from the drying to rinsing, destoning, coloring, and finally it was ready for cooking. One of the beneficiaries told the team, said she is confident that their lives are changing for the better. Abubuwa wanda sun kai mu shawa. Gaskiya magana ta gaskiya bai yi injinin gaba. Mai tace shinkawa, kaikai daban, kalan hudi daban, tsaba shinkafa daban. Sannan kaikan ga wancan da ya hita na farko amfani ga rai. Da shi za a koma hura wuta a yi wani aiki. Wannan kalan hudi yanzu ni ina da shanu kwashiya zan in tafi da shi in hada da sa musu hawaye yana sa dabbobi mai kwarai. The Farmers Field and Business School FFBS of the Trimming Project is becoming more popular by the day due to its importance and benefits to the farmers. The Sokoto Agricultural Development Program SADP has since embarked on the state's own FFBS, and it keeps increasing the areas of coverage for the school. Initially, the SADP had selected 3 local government areas for the farmers' school, like that of the Trimming Project FFBS. But now, they have increased to 9 local government areas, 3 in each of the 3 senatorial districts. I can tell you now that we are operating in 9 local government, apart from Goronyo that has been owned by the Trimming. The farmers now, not only they understand the concept of good dynamic, not only themselves, but their children and the children of their relation. That is to tell you that they have accepted the program 100%. Sokoto, in its conservative nature, did not accept the idea to adopt the FFBS skills from the beginning, but gradually they realized its gains. Farko da na fito ni ce musu za mu yi karatu, za mu aza makaranta cikin gona. Sun ɗan yi mamaki ya za a ce azamnashe su a karantashe su. Kuma wai da littafi da takarda da allo duka ayi karatu. To amma gaskiya da sun ka gane abin, sun ma kahin wani lokaci dan nika hito da Sokoto ko nika tuwa nan ƙarfe 8 ko nika zuwa har sun gama ayesa. Har sun shigo tun ƙarfe 7:30 ko 7 sun shiga cikin gona sun yi ayesa sun ba ni calculation din da sun kai. Duka sun gano ƙwarin da a ciki da sauransu, iyaka kawai sai mu ci gaba da zuwa
mu ci gaba da karatu da su. Gaskiya sun ba da haɗin kai. The student farmers are happy and express their feelings and what they intend to do as the wealth keeps increasing. Mun shiga cikin Ayesa. Sannan in mun ka taho wurin Ayesa din nan za mu shiga ga gona ta kaifi. Sannan mun sa ma'ana turke ya zaman ta ko kamar ga kowane tushe. Idan mun ka zo ga wanga tushe mun ka diba mun ka gani za mu kidan ya kare nawa yayi cikin waɗanga kwanuka. Kunne ne mi a faɗi ne, tsawo ne mi a ƙimatai. Duk za mu bincika mu binciki wanga na ɗaya na biyu na uku har zuwa na biyar har zuwa na bakwai. Mu kewaye gonar gaba ɗai sai mu zaka mu haɗa mu gani shi ina na gonar mu ta samu ƙaruwa ina na abba ta samu ƙaruwa ba domin mu san matsayin da za mu gyarawa. To mun ka gano wannan an ka nuna muna wannan ashe da muna shuka sai mu ga wata shiya ta tsimbire ba ta yi tsawo ba wata shiya kuma ta yi tsawo. To sai ta nuna muna ga wanda za mu gyara sai mun ka gano wannan sai harka ta tafi daidai. Gaskiya mun amfana kuma noman zamanin gada an gwada mana ya hina mu na gargajiya 100% don sun kasa mana noman sun taho mana da nasu iri sun kace mana abin da a suna ne normal to mu ma namu da muka shuka ba mu san suna ne ba illa dai sai mu ce mata Bahausa sai mun kasa muka raba muka noma namu muka noma nasu yanzu haka ina da ita wadda kaga ta fara kai saboda ta hita mu kuma noman ga na zamani da an ka taho an gwada mana shi ya hina mu 100%. Saboda haka muka fata in Allah ya so wa'in al'amura mu samu ci gaba ƴan uwan mu saura su gano hizan a waye gari sikim ɗin gaba ɗaya alkamata. No doubt that the trimming project FFBS has gained acceptance in northern Nigeria as the Sokoto state government indicated interest to educate farmers and initiated their own farmers' field and business schools. The knowledge from the FFBS to various villages in the 4 irrigation schemes, which has enabled farmers to get more yield, keeps spreading even to those far away from the project areas. In Auyo, Jigawa State, where the young energetic spacing experts help communities get more yield, the 20-centimeter spacing and 1 seed per hole system attracted some farmers to adopt the technique learned from FFBS. Yusuf Muhammad Tahir is one of the farmers that indirectly benefited from the FFBS. The FFBS students help him cultivate rice in his farm. Na je na samu wurin da ya kamar rabin eka haka, ɗan ƙaramin guri. Na zo muka yi lada da su suka yi mun da shi. Lokacin da gonar ta tashi tana fidda kai sai na ga kawai ta tashi iri kala ɗaya ne babu wani gyauro a ciki. Abun sai ya ƙara bani sha'awa. To ba a nan ba abun da ya burge ni ba. Lokacin da aka zo aka kai yankan shinkafar da aka tara ta ba ta yi yayi da yawa haka ba sai gani kawai ba za ta wuce kaɗan haka da aka zo aka buge ta sai na ga ta kusanta kamun wurin da nake samun na eka daya. Saboda haka maganan yaɗuwan da shi a yanzu kullum abu yana nan yana ci gaba kuma yana karuwa kuma ana gane ganin amfaninsa maimakon ka je ka ɗebi gona mai faɗi ka yi abin da ka dama bata kawo ma abin da ake bukata ba. To za a ga shi kenan ashe kwada ka tsaya ka bi tsari wannan wanda noma na zamani ke koyarwa da shi wahalar ka ta takaita kuma amfanin ka ya karu to shikenan ta wannan hanyar ne noma ya tashi daga noma dan ka ci kawai sai ya tashi ya zama sana'a. He said a lot of farmers across the state now come for the Faro 44 as seeds. They have since established an organization with 17 members called Fagen Kafir Seed Trial to sell the seeds among the farmers in the region. This is another business by extension, thanks to FFBS of the trimming project. Abdul Qadir Yusuf, a farmer, narrates his story to the team on how he embraced the spacing transplanting techniques. Na zo zan wuce haka a nan na ga yaran suna da shi wannan na layi-layi sai na dawo da baya da na yi musu sanni da aiki sai na koma na zuba musu ido. To alhamdulillah a lokacin gaskiya abin ya burge ni matuƙa kuma ya ji hankali na. Da na kalla haka sai na ga ta tashi bai ɗaya
sai na sake koma daga can bangaren na kalla nan ma na ga ta tashi a takaice dai kowanne gefe na juya na kalla sai na ga abin ya tashi cas kai ka ce kamar inji ne ya dashe abin. To sai nake tunanin to ku ai ya kamata ni ma na jarraba irin wannan dashe na layi din dan na ga ya amfaninsa yake kuma menene bambancinsa da irin dashen mu haka da muke. The team met with one of the young spacing experts. He informs the team that he is lucky to have gotten a huge amount from the spacing work. He now cultivates maize, watermelon and tomato with the money he earned from the work. He is willing to double his efforts in the spacing work he learned from FFVS in Auyo, Jigawa State. Akwai gonan masara da nake da ita, akwai gonan kankana, akwai tumati. Yanzu haka da za mu je ma ba dan lokaci ya ƙure ba za a ciro ma ko kwando ɗaya ne in za ka yi amfani da shi. Alhamdulillah duk wannan a wannan ne da muka samu, amma kuma ni ba ni na kaɗai nake ba, duk abokanmu wanda na ga suna ba da haɗin kai to nakan ja su a jiki mu yi aikin nan tare sai a raba riba. Haka muke tsarin aikinmu. The team visits Kura, one of the rice markets in Kano, and also a hub for local rice processing, to find out how the seeds Faro 44 trimming had introduced to the farmers hit the market. Iri da zo na trimming wanda ake kira da Faro 44 iri ne wanda yake da inganci, tun daga manoma ma sun ba mu cewa iri ne da yake da juriya kuma yana da kyau sosai da auki a gona, domin ina da bambanci da shauran irin da ake sarrafawa kamar shi bangaren cututtuka ina da sauki wajen cuta ga gona. Sannan kuma muka zo ga maganar sarrafa shi nan da muke mutun da muna bangaren sarrafawa ne da siyarwa, irin gaskiya yana da kyau sosai domin duk kosomomu da muke ba shinkafa wata shafi wannan Faro 44 din ko da yaushe suka zo suna nuna jin daɗin su kuma sukan ce tana ina. The dealers of the rice that deal with hundreds of trucks also recommended the rice above others. Majority akalla 95% shinkafa da ake noma a Kano wannan ce Faro 44. Saboda masu kamfanin naka ita suke nema, masu seed ita suke nema, mu da muke gumawa mu zo mu nika mu siyar ita muke nema, saboda duk sanda ka je ka same ta za ganta ita ce take da kwari, saboda duk gurin da yake da kyau yake da abin da ake bukata to ita wannan kafa yake bukata. Alhaji Ali Idris is the chairman for the Kura Rice Millers. Wannan Faro 44 din shi ya kawo mana da BG da muke da ita, da TOS da muke da ita, da duk wasu da Santana mai mugun tsayi, da duk wasu nau'e-nau'en shinkafa mu sai muka koma kan wannan Faro 44 wadda a wannan lokacin har zuwa yanzu kusan san ce babu wata shinkafa da take popular sama da Faro 44. The trimming project has succeeded in introducing the farmers to modern farming methodology on not only rice but tomato as well. The team visited the tomato farmers in Kura in the northern state of Kano. The farmers narrate how the FFVS taught them to cultivate tomato and get high yield by applying globally accepted agricultural best practices. Ta zo ta nuna mana ya zami da he ba irin namu na da muke yi ba. Idan mun yi irin namu na da wanda yake kawai ga cewar mun zo mun yi ta'adin irin mu, mun zo mun yi ɓata lokacin mu, amfanin ko bai kai irin na tirimun inda ta nuna mana ba. Domin yanzu tirimun alhamdulillah za mu ɗauko irin mu kaɗan mu zo mu yafa shi saboda zuwan tirimun. Kuma za mu samu amfani mai yawa wajen ɗauka mu komar da shi gida. Tsakani da Allah da can baya gaskiya muna ɗan in ka zauna ka yi lissafi ka ga abin da ka kashe sai ka ji abin ba daɗin lamari. To amma a yanzu sai na fuskanci lallai tun daga nan an fara samun ahuwa. An fara samun ahuwa ta kashe kuɗi. Da suka cewa wannan amfanin na sa take muke na yanzu yana samun da riba ko kuma rara ta takin mai kwancan za mu sa buhu ɗaya sawa guda, to a wannan tsarin sa in ka zo rabin buhu ma ya sa ka sa takin ka akalla wancan buhun a yanzu kan amfani sau biyu a gona mai kwan zuba ɗaya. Shi da hin tumatir da muka zo muka yi he suka ce da can tumatirin baya hige santimita 10 muke dasawa, wani ma bai fi santimita 7 ba ko 8. Sai suka zo suka ce mana santimita 45 tsakanin gindin tumatir da gindin tumatir. To sai muke ganin yaushe za a ce tumatir nan ya zo ya haɗe wannan guri. Gaskiya wannan shiri muke tunanin anya kuwa
ana tafiya he tumatir ina wani ganye ina faduwa rehe kenan ina fasuwa ina faduwa sai muka ga wannan santimita 45 tsakanin tushe da tushe sai muka ga tumatir ina nema ya taba dan uwansa da dan uwansa. Tomato needs care before and during germination. As such, many farmers opt to spray chemicals anyhow. Trimming has observed the environmental impact of spraying too much chemicals, but suggests that it could be the last option for treating pests. Understanding that spraying of chemicals have a lot of health impact, environmental degradation, and also reduces the quality of your produce, especially if you're looking at the external market to export. The farmers, especially the neem oil which you mentioned, they have realized that this neem oil, this dongorayo tree, the neem tree, is everywhere within the vicinity, so it's easy for them to access and produce. It is believed that all the successes Trimming Project has recorded in the FFBS would not have happened without the inputs of dedicated extension workers at the 4 irrigation schemes across the northwestern states of Kano, Jigawa, Zamfara, and Sokoto. Umar Dambaba of the Kano Agricultural Development Authority is one of them. Ingancin noma shine na farko dai magana ake ka samu ingantaccen iri. Manomi ya samu ingantaccen iri don tun daga nan ake samun matsala. Idan babu ingantaccen iri to gaskiya noma ba a samun abin da ya kamata. Sannan sai a zo sai a kyankyasa irin. Akwai dabarar da muke kawo musu ta kyankyasa iri wanda muke cewa priming ko seed incubation. An gane? Idan aka jika shi kafin a kai shi mayafa sai a kawo irin sai a zuba a cikin ruwa zaka ga duk wani ya tashi wani ya zauna a ƙasa. An gane? To duk wanda ya tashi din nan sai a kwashe shi. To wanda ya zauna din nan a ƙasa shine ingantaccen iri. Engineer Yakubu Manjo is the Trimming Project Coordinator. So it's a thing of joy that the system of our extension service is beginning to yield results and fruits which are accepted, and we hope to continue and we hope to replicate in other places. The beauty of the FFBS is that the farmers practically differentiate between the old system of farming and the modern one introduced to them at FFBS.